Bonjour, French 2 students. Here is the teaching video for your Lesson 13 listening activities. This is workbook pages 117 to 119. Again, you all have your own workbook, so you should have your workbook out and in front of you, and you should be writing in your workbook. I only provide the pictures in the video to help you keep track of where you are, okay? And then some of the pictures in the videos will also have the key as we go through this. So you should have your workbook turned to page 117 at this point. Unité 5. En ville. Leçon 13. La ville et la maison. Section 1. La ville. A. Compréhension orale. You will hear Nathalie show you around her town. In each sentence, she mentions 3 places. In your workbook, you will see 4 places listed. Place a check mark next to the 3 places you hear. Then draw a circle around the one that she did not mention. Modèle. Dans ma rue, il y a un hôtel, un magasin et un restaurant. You should have circled C. Un café. 1. Dans ma rue, il y a un cinéma, un magasin et un supermarché. 2. Dans mon quartier, il y a une église, une école et un café. 3. Dans ma ville, il y a une bibliothèque, un théâtre et un musée. 4. Dans ma ville, il y a aussi un hôpital, un centre commercial et une piscine. 5. Il y a aussi un stade, une plage et un parc. Now check your answers. You should have circled 1A, 2C, 3B, 4A, and 5D. B. Questions et réponses. Now it's your turn to identify different places. Look at the pictures in your workbook and answer the questions. If you are not sure of the answer, listen for the confirmation. Modèle. Qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma. All of your answers are going to start with say. This is a speaking activity, not a writing activity. 1. Qu'est-ce que c'est? C'est une piscine. 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant. 3. Qu'est-ce que c'est? C'est un centre commercial. 4. Qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. 5. Qu'est-ce que c'est? C'est un café. 6. Qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel. 7. Qu'est-ce que c'est? C'est un magasin. Again, here are those answers again, if you'd like to take a look at them. Section 2. Les directions. C. Compréhension orale. Now you will hear several people asking how to get to certain places. Listen carefully to the answers. Select the corresponding completions in your workbook. 1. Pardon, où est le café de l'univers? C'est là-bas, à droite.
Merci. 2. Excusez-moi, où est le grand hôtel? C'est place de la gare. Est-ce que c'est loin? Non, ce n'est pas très loin. Merci. 3. Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Oui, il y a un restaurant dans la rue de Bordeaux. C'est tout droit? Non, vous tournez à droite là-bas. Merci. 4. Excusez-moi, où est la cathédrale? Vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. C'est loin? Non, ce n'est pas très loin. Merci. Au revoir. Now check your answers. You should have marked 1B, 2B, 3B, and 4C. D. Écoutez et répétez. Repeat the following directions after the speaker. C'est tout droit. C'est tout droit. C'est à droite. C'est à droite. C'est à gauche. C'est à gauche. C'est en haut. C'est en haut. C'est en bas. C'est en bas. Section 3. La maison. E. Compréhension orale. Now Christophe, a French teenager, is going to take us through his house. In your workbook, you see 7 rooms. As Christophe guides us around, draw a line from room to room in the order in which they are pointed out. Modèle. Voilà ma maison. Voici la salle à manger. The first room is the dining room. Place your pencil at la salle à manger. Voici le salon. Now draw a line over to the living room. Le salon. Commençons. So again, it's like a dot to dot. The bedrooms here, this bedroom that has 2 pillows is meant to be like an adult's bedroom, whereas this bedroom that has 1 window or one pillow is meant to be like a kid's room. So like a dot to dot connecting. Voici le salon. Voici la cuisine. Là, il y a des toilettes. Voici la chambre de mes parents. Voici la salle de bain. Et voici ma chambre. F. Kiss. So there's the key of what you should have done for your dot to dot. F. Questions et réponses. Someone will ask you where certain rooms are. Answer that person according to the illustration in your workbook. Modèle. Où est la cuisine? C'est à droite. You're going to use the same expressions as up in letter D for the pictures. You're just going to say them out loud. Commençons. 1. Où est le salon? C'est à gauche. 2. Où est la salle à manger? C'est à droite. 3. Où sont les toilettes? C'est tout droit. 4. Où est ta chambre? C'est en haut.
5. Où est le garage? C'est en bas. And here are those answers again. Section 4. Dictée. G. Écoutez et écrivez. You will hear a short dialogue spoken twice. First, listen carefully to what the people are saying. The second time you hear the dialogue, fill in the missing words. Écoutez. Pardon, mademoiselle, où est l'hôtel des Anglais? Il est dans la rue de la République. C'est loin? Non, vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. Merci. Listen again and fill in the missing words. Pardon, mademoiselle, où est l'hôtel des Anglais? Il est dans la rue de la République. C'est loin? Non, vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. Merci. All right, here is your key for that. So we have Pardon, mademoiselle, où est l'hôtel des Anglais? Il est dans la rue de la République. C'est loin. Non, vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. Merci. Working through that translation. Excuse me, miss. Where is the English hotel? It is on Republic Street. Is it far? No. You turn to the left and you continue straight ahead. Thank you. So your homework is workbook pages 120 through 121. So again, please turn to that because I'm going to go over directions for each section. So taking a look at your workbook pages, on page 120, exercise number 1, Bienvenue à Belle Rive du Lac. You're supposed to say what those pictures represent. Kind of going from left to right. Across the top row, if we number those 1, 2, 3, and then the middle row from left to right, 4, 5, 6, bottom row from left to right, 7, 8, 9. Number 1 is meant to be a hotel, 2, a cafe, 3, a restaurant, 4, a pool, 5, a stadium, 6, a park, 7, a movie theater, 8, a library, and number 9, a church. In part 2, Mon Quartier, it says name 3 different places of interest in the area where you live and describe each one briefly. So you're going to write something similar to that example sentence or sentences in your workbook. Part 3, US. Again, here you're supposed to give directions. The arrow or the boxes, there are 5 boxes, and with the example, there are 5 of these. So you're supposed to use the kind of direction that goes with it, and you're supposed to kind of complete them. So turn to the left, turn to the right, upstairs, downstairs. And you don't have to do exercise number 4. So today's a pretty short day. It would be a good day to go back and review your lesson 13 vocabulary so that you're working at knowing the meaning and spelling of all this new vocabulary. Au revoir, à demain.